హలో ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిరాక్ ప్రియాంక ఛానల్. ఈరోజు అయితే వీడియో నేను మార్నింగే స్టార్ట్ చేశాను. అయితే నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు వెయిట్ లాస్ జర్నీ అనేది స్టార్ట్ చేశాను. ఐ డోంట్ నో ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్, బట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ యూ ఆల్. అండ్ ఈసారి అయితే స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ లేస్తూనే నార్మల్ వాటర్ తాగేసి జిమ్కి అయితే వెళ్తూ ఉన్నాను. మాకు జిమ్ అనేది మా బిల్డింగ్లోనే ఉంది. జిమ్ ట్రైనర్ ఎవరు ఉండరండి. సో జిమ్ ట్రైనర్ లేకపోయినా ఇన్ని రోజులు కొంచెం ఆలోచించేదాన్ని, ఎందుకు వెళ్ళడం, అంటే కరెక్ట్గా చేస్తానా లేదా అని చెప్పేసి. బట్ హవెవర్ కొన్ని వీడియోస్ చూసి కొద్దిగా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని వెళ్తున్నాను అనమాట. సో రిస్కీ ఇవన్నీ ఏం చేయట్లేదు. జనరల్గా నార్మల్వి అంటే కార్డియో చేస్తున్నాను అనమాట. సో వన్స్ కార్డియో బాగా అలవాటు అయిన తర్వాత దెన్ మంచి జిమ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో నాకు అందరూ ఆల్ ది బెస్ట్ అయితే చెప్పుకోండి. స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ అలాగే మీకు వెయిట్ లాస్ జర్నీ టిప్స్ ఏమైనా తెలిస్తే నాకు కింద కామెంట్లో చేయండి. డెఫినెట్గా నేను పాటిస్తాను. నేను చాలా టిప్స్ అనేది సెర్చ్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఇంటర్నెట్లో. నాకు తెలిసినవన్నీ నేను పాటిస్తున్నాను. వర్కౌట్ అయితే డెఫినెట్గా మీ అందరికీ కూడా ఇంకొక వీడియోలో నేను షేర్ చేసుకుంటాను. సో అదండి, నా జిమ్ రొటీన్ అయితే అయిపోయింది. ఫుల్ స్వెట్ అయితే ఉందన్నమాట. బట్ ఇప్పుడు కిందికి వెళ్ళేసి కుకింగ్ చేయాలి. బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ టుగెదర్ కుక్ చేయాలి. అండ్ అదే కాకుండా దోశ బ్యాటర్ అయిపోయిందనమాట. కొద్దిగా చికెన్ ఉంది, నైట్ చేసింది. దానికి తోడు ఇప్పుడు కిందకి షాప్లోకి వెళ్ళేసి నేను దోశ బ్యాటర్ అనేది తీసుకురావాలి. అందుకే వెళ్తున్నాను అనమాట. మాకు షాప్ కిందనే ఉంటుంది. అండ్ దోశ ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు మాకు ఇలా బ్యాటర్ దొరుకుతుంది అనమాట, ఫ్రెష్ బ్యాటరు. సో 2 days స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అంతే ఉంటుంది. సో దాన్ని తీసుకొని వచ్చేస్తాను. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను ఇంటికి వెళ్ళేసి ఇడ్లీ అనేది పెట్టేయాలి ఫస్ట్. అండ్ దాంతోపాటుగా నేను ఇప్పుడు నా డైట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ది మార్నింగ్ సొరకాయ జ్యూస్ అనేది తాగుతున్నానండి. ఇది ఒక 1 week తాగాలనుకున్నాను. ఇప్పటికి 4 days అయిందనమాట. సో చాలా అంటే చాలా చండాలంగా ఉంటుంది. బట్ హెల్త్ బాగుపడాలంటే చేయాలన్నమాట. మీరు ఎవరైనా కూడా ట్రై చేయాలంటే డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఫేస్లో, స్కిన్లో అయితే నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఇంకా బాడీ మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అట్లీస్ట్ కొన్ని రోజులు పాటిస్తే కానీ తెలీదు. నాకైతే వర్కౌట్ అయితే మీ అందరితోటి కూడా నేను షేర్ చేసుకుంటాను. It's been a while since he has left. Had some time to self-reflect, so now I'm writing this to you. I'm really sorry in advance for every time I have to ask you if you might have changed your mind. And baby, does it make me crazy thinking about you every day, wishing you'd appear. And maybe I'm losing it 'cause lately I've been writing love songs to a boy without a name. సో ఇలా మార్నింగ్ చిన్ని చేంజెస్ చేసుకోవడం వలన, అలాగే నా సెల్ఫ్కి, నా కోసం నేను టైం స్పెండ్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా అంటే చాలా మైండ్ రిలాక్స్డ్గా ఉందన్నమాట. అండ్ ఇది నా లైఫ్లో నేను చేసిన బెస్ట్ థింగ్ అని అనుకుంటున్నాను. సో రిజల్ట్స్ చూడడానికి ఆబ్వియస్గా మీ అందరికీ కొద్దిగా టైం అనేది పడుతుంది. సో వెయిట్ అండ్ సీ గైస్. నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఎమ్మి ఇడ్లీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కుమ్మేయాలన్నమాట. వర్కౌట్ తర్వాత ఏం తినలేదు. డే టైం మొత్తం నేను ఫుడ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఏం తీసుకోలేదు. డైటింగ్కి నార్మల్ ఫుడ్డే తీసుకుంటున్నాను. బట్ క్వాంటిటీ అనేది బాగా రెడ్యూస్ చేసేదాన్ని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హాఫ్ రెడ్యూస్ చేశానని చెప్పుకోవాలి. అండ్ నైట్ టైం అయితే ఓన్లీ సలాడ్ తింటున్నాను. నో రైస్, నథింగ్ అనమాట. We'll do meditation, Vihu. I don't like medicine. I'm not saying medicine.
I'm saying meditation. Don't see me. It's not medicine, Nana. It's meditation, like this. Oh, like that. Shall we do meditation? I will. Medicine. Not medicine. It is meditation. There are two words, Vihan. Medicine sock. Medicine is mandu. Mandu. When you are sick, you will take medicine to nose, to mouth, syrup. This is meditation. Mummy will do like this, no? Oh, this is meditation. So now you tell me. Shall we do meditation? I wish like we have Sit for meditation, Vihan. Sit for meditation. what? Meditation will do. I want to for you. I will see you. You tell me why you don't want to do. I want to be there. Jubble. Okay, stop it. Did you give in good morning kissy to mommy? No. I would like to go and there. Okay, why didn't you give in today good morning kiss to mommy? I'm so commenting of Okay. this Give me summer. kissy to mommy. I know we have fruit that we got. Mm-hmm. The kitchen is small and big. No, our kitchen is okay for us. We are only 3, no? It's for your money. Mommy, daddy, Vihu, we are 3. We have to go to pyramid. See? This kitchen is enough for us. కిచెన్ లో మనం ఏం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ వాట్ యు వాంట్ Bed. Sleep. Dosa. I focus. I want to sleep. You're hungry, you want to sleep. You're hungry, you want to eat. Which one is correct? 1, 2, 3, 4. You are hungry, you want One. to eat, Boa. 2, 3, 4, 9, how many is it? 3, 4, 5, 6, 5, 7. 8, 9, 10, Yeah. 1, 2. Simba! Simba! Vihu, are you monkey? Are you monkey? What Curious George says, monkey? Curious George. What dinosaur says? Oh, what snake says? Hey. Snake says? What cat says? Yeah. What cat says? Cat. Yeah, correct. What dog says? Very good. What horse says? Like that. What duck says? Tell me, what duck says? Chappu duck ఏమంటది? No. I forgot. So this is how me and Vihan daily అట్లీస్ట్ 20 minutes మార్నింగ్ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తాము. అంటే ఒకవేళ మార్నింగ్ కొంచెం బిజీగా ఉన్నాము అంటే ఆకలేస్తుంది విహాన్కి అంటే డైరెక్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోతుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత అయితే ఇలాగే కూర్చొని సోఫా మీద జస్ట్ అలా ఏదో ఒకటి పిచ్చి పిచ్చిగా ఆడుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో కొన్ని కిస్సెస్, హగ్స్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అండ్ దాని ద్వారా నాకు కూడా కొద్దిగా బూస్టింగ్ వస్తుంది అనమాట నా డేని కిక్ స్టార్ట్ చేయడానికి. అలాగే విహాన్కి కూడా కొంచెం లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అవన్నీ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి డైలీ ఇలా అయితే స్పెండ్ చేస్తాము. దీనికి మోటివ్ అంటూ ఏం లేదు, జస్ట్ మమ్మీ అండ్ బేబీ టైం.
అండ్ ఇదైతే ఈవినింగ్ అండి. సో డే అంతా కొంచెం బాగానే నడిచింది. అండ్ ఈవినింగ్ అయితే విహాన్కి స్నాక్స్ రెడీ చేస్తున్నాను, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్. సో అట్లీస్ట్ వీక్లో 2 days అయితే ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట. విహాన్కి చాలా మంచిది, ఇంట్లోనే చేస్తూ ఉంటాను. This is me. Are you the horse price? Let me try it. Are you put here? You want to put there? Nice. I want to watch TV. I will eat fire. I want to eat sock. I will eat chocolates. And who's my friend? Everyone is your friends, baby. He's giving one. Mm-hmm. He will music. Or talking. I will eat chocolate. But I got a pink bubbles. Mm-hmm. I gonna do burrs. He's sick. He's sick. I want to go to ambulance, see a doctor. It's bigger. Correct. Maggie, I love bigger. I would. ఇలా విహాన్ అయితే టీవీ చూస్తూ తన స్నాక్ టైం అనేది గడుపుతాడు. సో స్క్రీన్ టైం అనేది చాలా తగ్గించాను ముందు కంటే చెప్పాలంటే. సో మేబీ 3 times ఇన్ ఏ డే అట్లీస్ట్ లైక్ 30 minutes చూస్తున్నాడు, నాట్ మోర్ దాన్ దట్. ఐ నో ఇది కూడా కొంతమందికి చాలా ఎక్కువనే అనిపిస్తుంది, బట్ యూనో నాకు కూడా కొంచెం రిలాక్సేషన్ కావాలి కాబట్టి. అండ్ ఈవెన్ విహాన్ కూడా కొంచెం లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ వీడియోస్ చూడడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి చాలా అంటే చాలా నేర్చుకుంటాడు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానివ్వండి, యూనో రిపీట్ చేయడం వర్డ్స్, ఇలా చాలా అంటే చాలా నేర్చుకున్నాడు. యాజ్ పర్ మీ స్క్రీన్ టైం అనేది ఎక్కువ ఉండకూడదు, కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అట్ ది సేమ్ టైం స్క్రీన్ టైం కూడా అవసరము, ఎందుకంటే మమ్మీస్కి కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది ఈ పాండమిక్ టైంలో. అట్ ది సేమ్ టైం ఈవెన్ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ తెలిసిందే కదా, వాళ్ళకి మొత్తం యూనో గ్యాజెట్స్లోనే ఉంటుంది అనమాట నాలెడ్జ్ మొత్తం. అయితే లాస్ట్ వ్లాగ్లో చూసినట్లయితే మీ అందరికీ తెలుసు, విహాన్ అనేది టాయ్స్ని ఎంత మెస్సీ చేసి పడేశాడు. అండ్ సగం పైన టాయ్స్ అన్నీ విరిగిపోయాయి. అందుకని చెప్పేసి నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో పనికొచ్చే టాయ్స్ అన్నీ ఒక దాంట్లో, అలాగే పడేయాలి అనుకున్నవన్నీ ఒక బాక్స్లో వేసుకుంటున్నాను. ఇంకా కొంచెం విహాన్ యూస్ చేయనివి కొంచెం మంచిగా ఉన్న టాయ్స్ అన్నీ ఒక బాక్స్లో వేస్తున్నాను, డొనేషన్ బాక్స్లో వేయడానికి. చూస్తున్నారు కదండి, మొత్తం క్లీనింగ్ అయిపోయిందనమాట. ఇది జస్ట్ 1 day
మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మామూలే అయిపోతుంది. బట్ ఇందులో అయితే పాడైపోయిన టాయ్స్ అన్నీ తీసేసాను కాబట్టి కొంచెం మెస్ అనేది తగ్గుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేనైతే చెన్నాని సలాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. నా డిన్నర్కి నేను అన్నం తినట్లేదు, ఓన్లీ సలాడ్స్ తింటున్నాను కదా. ఈరోజు చెన్నా చేసుకున్నాను. ఎవరో నాకు మా ఫ్రెండ్ చెప్పారనమాట, చెన్నా తింటే అరగదు, లావ్ అవుతారు అని చెప్పేసి. బట్ నా ప్రకారం అయితే చెన్నాలో అలా ఏమి ఉండదని అనుకుంటున్నాను. మరి మీరేమనుకుంటున్నారు నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి. చెన్నా నైట్లో తినడం మంచిదా కాదా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడైతే ఈ చన్నా చాట్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రెసిపీ మీ అందరితోటి నేను షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఫస్ట్ ఏం లేదండి, బుడ్డ శనగల్ని మనం ఉడకపెట్టేసుకోవాలి, ఎంత కావాలి అంటే అంత క్వాంటిటీ. దానికి తగ్గట్టు మీరు ఒక క్యారెట్, అలాగే ఒక టమాటో, ఆనియన్, కీరా వీటిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి. లేకపోతే మీకు ఇంకేమైనా వెజిటబుల్స్ కావాలంటే కూడా బీన్స్ ఇలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అందులో. అండ్ ఇవన్నీ మనము సాతే చేసుకోవాలన్నమాట. నార్మల్ తిరగబాత పెట్టుకుంటాం కదా మనం చెన్నాకి, సో బుడ్డ శనగలకి అలాగే పెట్టుకొని ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిగా సాల్ట్, అలాగే చాట్ మసాలా వేసేసి ఒక 2 minutes పాటు సాతే చేసేసారంటే దాంట్లో ఉన్న టెక్స్చర్, వాటర్ ఉంటుంది కదా, అంతా వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ మన ఎమ్మీ చాట్ అనేది రెడీ ఉంటుంది అనమాట నైట్ టైం. సో నైట్ టైం తినొద్దని కొంతమంది అంటున్నారు, బట్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ ఇట్. మీరు ఏమనుకుంటున్నారని నాకు కామెంట్ చేసేసేయండి. అయితే తినొచ్చు అని అనుకుంటే మీరు దీన్ని తప్పకుండా మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ఇది చాలా అంటే చాలా మంచిది. దీంట్లో ఫ్యాట్ అనేది అస్సలు ఉండదు కాబట్టి మీకు వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది.